Hello students, welcome you to this live session. So for 10th standard Tamil Nadu State Board students, mainly we are focusing now 2 mark, 3 mark questions, right? Already 3 sessions we have taken, right? There may be some new students. இன்னைக்கு தான் சில students first time இதை attend பண்ணுவீங்க. Already 3 classes we have taken. அதோட லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. Later you can watch that, okay? So today is the fourth class. We are going to discuss a lot of 2 mark questions. So that உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின் கிரியேட்டர் கொஸ்டின் எல்லாமே ஈஸியாக செய்திடலாம். ஓகே, ஸோ அதில் எல்லாமே கான்செப்ட்ஸோடு டீச் பண்ணும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெல், ரைட்? 12th standard already we had a number of classes, so students are very happy, they are much benefited. So now it's a turn for you, right? அடுத்து உங்கள் 10th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு till your board examination we will be helping you. Today we have a class, tomorrow also we have a class, tomorrow also we are going to discuss 2 mark 3 mark plus உங்களோட டவுட் சம்ஸ் எல்லாம் வில் டிஸ்கஸ் டுமாரோ, ரைட்? ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வில் கிவ் த நம்பர். யூ கேன் சி இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கும், ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்கும், நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ், எனி டவுட், வெதர் இஸ் அ அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் ஆர் 2 mark ஆர் 5 mark, இல்லை ஏதாவது ஒரு கிரியேட்டட் கொஸ்டின், இல்லை யூனிட் எக்ஸசைஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தால் அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா டுமாரோஸ் கிளாஸ் வில் டிஸ்கஸ் தட் ஒன், ஓகே, ரைட்? ஸோ நவ் today and tomorrow we have class. Then next week also we will be having 2 classes. Okay, so next week also Friday and Saturday 2 classes. Then after that board examination பக்கத்தில் உங்கள் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் வரும்போது இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு மேத்ஸ் எக்ஸாம் இடையில் நியர்லி 4.5 days டைம் இருக்கும்ல. அந்த 4.5 daysல வில் பி அந்த 4.5 days எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வில் கிவ் அ பிளான் ஃபார் தட், ஸ்டடி பிளான். அந்த 4.5 daysல 2 round ஆஃப் ரிவிஷன் நம்ம எப்படி பண்ணலாம், அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம். அந்த வீடியோ செப்பரேட்டாக இருக்கும், எல்லாமே லிங்கில் இருக்கும். யூ கேன் வாட்ச் தட் ஒன் லேட்டர், ஓகே? தென் அந்த 4.5 daysலையும் we'll try to give you minimum 3 classes so that you can clarify all your doubts, okay? So send the link to your friends also. You can invite your friends, let them also get the benefit, okay? Right. So every week class we are giving a challenge question, okay? So last class and the third class இப்படி ஒரு question கொடுத்துருந்தோம். The radius of a sphere increases by 25%. Find the percentage increase. Percentage increase, please listen. Main அதில் நீங்கள் என்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மார்க்கே எடுத்துருங்களா, குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷனில் யூ ஸ்கோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 70. குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷனில் ஹாஃப் இயர்லியில் யூ காட் சே 80. மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குல்ல, ஆனுவலில் சென்டம், ரைட்? ஓகே, வாட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்ட்? உங்கள் மார்க் எத்தனை ஹவு மச் இன்க்ரீஸ்னா 10 mark இன்க்ரீஸில் வாட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்னு கேட்டால் 70லேருந்து 80 ஆயிருக்குல்ல. அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ? 10. அந்த 10 எப்படி கிடைக்குது? 80 - 70, ரைட்? ஃபஸ்ட்டில் 70 இருந்தது, நவ் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் டு 80. அப்போ ஹவு மச் இன்க்ரீஸ்ட்? 80 - 70 டிவைடட் பை த ஒரிஜினல் மார்க். முன்னாடி நமக்கு எவ்வளோ இருந்தது? 70 இருந்ததுல, இன்டு 100 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் யுவர் மார்க். அதே தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் இன்க்ரீசஸ். என்ன கேட்டிருக்காங்க? சர்ஃபஸ் ஏரியாவில் வரக்கூடிய பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் தே ஆஸ்ட், ஓகே? ஸோ ரேடியஸ் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. வெரி குட் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்பல்சரி வந்து எப்படி இருக்கும்ல. ஸோ ரேடியஸ் இனிஷியலாக வி டேக் த ரேடியஸ் ஆஸ் வாட்? ஆர். அட் that time வாட் இஸ் த சர்ஃபஸ் ஏரியா? Surface area of sphere, surface area of sphere is 4πr² and we take that as capital A. இப்போ அந்த ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனால் 25% இன்க்ரீஸ். பர்சன்டேஜ் அவுட் ஆஃப் 100ல் 25 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 125 ஆயிரும்ல. ஸோ அப்போ ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் என்னன்னா 125/100 இன்ட்டு ஆர். திஸ் இஸ் த நியூ ஆர். கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 5r/4ன்னு வரும், ரைட்? ஸோ அட் that time வாட் இஸ் த ஏரியா? சர்ஃபஸ் ஏரியா என்ன வரும்னா 4π அப்படியே தான் இருக்கும். r² இது அப்படியே நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும்? 20. இதை நான் A1ன்னு கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபஸ் ஏரியா ஏன்னு கொடுக்குறோம். நியூ சர்ஃபஸ் ஏரியா வி டேக் இட் அஸ் வாட்? A1, ரைட்? லிசன். ஸோ 4π r²ங்கிறது 25r²/16. Here we are going to introduce that A. Aக்கு வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் A? 4πr². 4πr². இவ்வளோ சேர்த்து நம்ம என்ன கொடுத்துடலாம்? This A you can give, right? So you are getting 25/16 into A. This is our A1, right? Now listen very carefully. Percentage increase.
percentage earlier நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல 70 mark 80 ஆச்சுது. அப்போ percentageனா 80 percentage increase கேட்டால் 80 minus 70 by 70 right. 80 minus 70 80 minus 70 by 70 into 100. அதே தான் இங்கேயும் A இருந்தது இப்போ A1 ஆயிட்டுல. ஸோ ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸுங்கிறது A1 minus A divided by originally 70 that is A into 100. இப்போ simplify பண்ணலாமா? So how can you simplify? For A1 you give the value. Yes, Prithvi, you are still here. Good, nice to see you again. So you can introduce this channel to your junior students, 10th standard students. Next 11th also we are going to start. Okay, right, ma, thank you. So A1, what is A1? 25 by 16A minus A by A into 100. And the A எல்லாம் நீங்கள் காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். So you will get 25 by 16 minus 1. Hope you are able to understand. Actually into A by A வரும் cancel ஆயிட்டல into 100. So the 16 LCM எடுத்தீங்கன்னா 25 minus 16 வரும், that is 9 into 100. 4 table cancel, 4 இங்க 25. So you are getting 225 by 4. இதை simplify பண்ணிங்கன்னா 56.25%. This is the right answer. But many students given the right answer. So these students, இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை கரெக்டான ஆன்சர் எடுத்து அனுப்பியிருந்தீங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் யூனிட் டெஸ்ட் ரைட். யூனிட் டெஸ்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்க மாட்டீங்கல்ல. டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள கொஸ்டின் அந்த எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் கூட சிலதெல்லாம் விட்டுருப்பீங்க ரைட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டுடேஸ் கிளாஸில். லாட் ஆஃப் கிரியேட்டட் கொஸ்டின் அண்ட் யூனிட் டெஸ்ட் சம்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, already we did 49 questions, hope you remember. So new join பண்ணிருக்க students, you can go through that video later. Okay, now we start with question number 50. Just go through that question, 50th question. Find the 12th term from the last. 12th term from the last of the AP. ஒரு AP கொடுத்திருக்காங்க. So from the last, now from here you start, right? So this is our A. A equal to minus 100. A equal to minus 100. D என்ன வரும் சாட்ல போடுங்க. Yes, what is D value here? Yes, let us see how many of you are doing that correctly. From the firstலேருந்து கிடையாது, from the lastலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும் right. So what is D value? Yes, Rahul given 2, Rati 2, any others? Yes, very good, Vikraman, Sheba Johnson. Yes, yeah, great, nice. Very good. 2 is the right answer. So T2 minus T1 right. லாஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டாக. அப்போ minus 90 இல்லைன்னா this minus this கூட போடலாம். minus 4 minus 6 plus 6. So D is equal to 2. Very good. So they asked to find the 12th term. A in தெரியும் D in தெரியும். அப்போ T12 is equal to என்ன ஃபார்முலா? A plus n minus 1 into D. அப்போ 12 minus 1 11 right. அதுக்கப்புறம் mere calculation. So calculation I am not going to waste much time so that faster we can do more sums. So A value minus 100 plus 11 into D value 2. So minus 100 plus 22 right. So our answer is minus 78 is the right answer. Okay. Shall we move on to the next question? So from the last you have to be very careful. So read the question very carefully right. Okay, now sum number 51 you go through. Find the GP. உடனே உங்கள் மைண்டில் என்ன வரணும்? Find the GP. அப்போ அது என்னவாக இருக்கும்? AR right, AR square, AR cube, etc. right. Find the GP in which the second term is given. இது ஒரு GP. So question ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் whether it's AP or GP. Here they said it is a GP. Second term, so T2 is root 6 and the sixth term T6 is equal to 9 root 6. So listen carefully. T2 ku formula AR. AR is equal to root 6. T6, what's the formula? AR raised to n minus 1. So AR raised to 6 minus 1. 5 is 9 root 6. This is equation number 1. This is equation number 2. So equation 2 divided by equation 1. See what you are getting? AR raised to 5 by AR is equal to 9 root 6 by root 6. Root 6 cancel ஆயிரும். So left side நீங்கள் cancel A cancel ஆயிரும். R raised to 5 by R, you will be getting R power 4 right. R power 4 is equal to 9 ன்னு கிடைக்குதுல்ல. The 9 நீங்கள் எப்படி டிவைட் பண்ணலாம்? 3 into 3. But I want the power as 4.
பவர் 4 வரணும்னா இந்த 3 root 3 into root 3, இந்த 3 root 3 into root 3. So this 9 can be written as root 3 raised to 4. Now the powers are equal, so the bases are equal. So you are getting r is equal to root 3, right? Now we know the value r theriyona, you can find the value of what? A. You can find a very easily. Substitute in the first equation. First equation la ar is equal to root 6. AR is equal to root 6, that is A into R value root 3, right? Equal to root 6. Root 6 வேணும்னா நீங்க split பண்ணி எழுதலாம். Root 2 into root 3. So root 3 cancel. So the final answer A equal to root 2, right? இப்போ உங்களுக்கு A தெரியும், R தெரியும். Now you can write the GP very easily. இதில் நீங்கள் அப்படியே substitute பண்ண வேண்டியதான், right? A value root 2. அப்புறம் A into R. R value root 3. அப்போ root 2 into root 3, that is root 6. அப்புறம் root 2 into root 3 into one more root 3, right? Root 3 into root 3 is what? 3. So 3 root 2. Like that, few more terms you write. And don't forget to put etc. Because it is a geometric progression. Or sequence is going on. அப்போ few terms கண்டுபிடிச்சிட்டு right? First 5 termsனா அது 5 terms மட்டும் எழுதிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அப்படி கொடுக்கலனா எக்ஸெட்ரான்னு போட்டு விட்டுருங்க. Okay? So hope you understood this. Are you able to understand more? If you have any doubt, you can say yes. Good. Okay, shall we move on to the next question? Question number 52. In the fast up, then only you can do more sums, right? 52. See, question enna kuduthirukanga? First equation 2 by x plus 3 by y equal to 13. And the second equation is 5 by x minus 4 by y equal to minus 2. For these type of question, anyone can you say what method we have to follow? இந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் வந்ததுன்னா எப்படி செய்யணும்? இதில் ஏதாவது சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்கணுமா சொல்லுங்கள். இஃப் யூ நோ யூ கேன் கிவ் த யுவர் ஆன்சர் த சாட் செக்ஷன். ஹவு டு டூ? ஸோ ஆன்சர் ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் த ஆன்சர். டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஒய் வரும்போது யூ டேக் தட் 1 by x as a, 1 by x as a and 1 by y as b, right? 1 by x a எடுக்கணும், 1 by y b எடுக்கணும். Any letter you can give. Even uv கூட நீங்கள் கொடுத்துடலாம், ரைட்? அப்போ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் பாருமா, இந்த 2 by xங்கிறது ஆக்சுவலாக 2 into 1 by x, ரைட்? 2 into 1 by x. அப்போ அது 2a plus 3 into 1 by y, because 3 by y, 3 into 1 by y, 3b equal to 13. This is our first equation. இப்போ பார்க்க சிம்பிள் ஆகிட்டுல. சேம் வே the second one become 5 by x. அந்த 1 by x தான் a கொடுக்குறோம். So it is 5a minus 4b equal to minus 2. Now 2's equation you can solve very easily, right? இதை நீங்கள் அப்புறமா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். Just I'm going to give you the answer for this. இது எப்படி நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணலாம்? Easily you can do that, right? b you can eliminate very easily. ஏன்னா அங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸில். So you can make these two same. 3க்கு 4க்கு LCM 12. So first equation you multiply by 4. Second equation multiply by 3. First equation 4ல multiply பண்ண என்ன வரும் பாருங்க. You first equation multiply by 4. So 2 4s are 8. So 8a plus 4 into 3. 12b is equal to 52, right? 13 into 4. Every time you multiply, sometimes careless mistake வரும். LHS multiply பண்ணுவாங்க, RHS விட்டுருவாங்க. Do very carefully, right? Second equation you multiply by 3. 5. Second equation multiply by 3 fully. So 15a minus 12b equal to multiply by 3. 2 3s are 6, minus 6. Now just you add it. என்ன பாருங்க, ஆட் பண்ணும்போது 8a plus 15a 23a. அந்த b term கேன்சல் ஆயிரும். 52 minus 6 it is 46, right? இப்போ divide a equal to 46 by 23 you are getting 2 கிடச்சிரும், right? அப்போ a value 2, that a value you can substitute anywhere, either in the first equation or second equation. You can find b also. அதை கொண்டு equation 1ல substitute பண்ணிங்கன்னா b value you will get, I think you will be getting 3 வரும், right? b value 3. This is a value and b value. Don't stop. Actually question x and y illa. So therefore x and y are reciprocals. X and y are reciprocals. Because we have taken a equal to 1 by x illa. அப்போ x na 1 by a. a க்கு reciprocal, 2 க்கு reciprocal 1 by 2. y ங்கிறது reciprocal of b 1 by 3. x and y you got it. Don't stop. Because நிறைய இடத்துல இப்படி தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். சால்வ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிச்ச உடனே சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஏபிலேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க, இல்லை மார்க் போயிடும்.
Some students AB கண்டுபிடிச்சிட்டு reciprocal x and y எழுதிடுவாங்க. Don't stop here. Read the question again. அந்த உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் டிப்ஸ் கொடுத்துருப்போம். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ 10 minutes வீடியோ தான். ப்ளீஸ் வாட்ச் தட். அதில் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்போம். ரீட் த கொஸ்டின் அகெயின் கேர்ஃபுல்லாக. என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய், நாட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கல்ல, பட் வாட் தே ஆஸ்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆட் போத். Very good. Some students already given the answer. Very good. Good. 1/2 plus 1/3. Take 6 as LCM. 3 plus 2. Your answer is 5/6 is your right answer. Very good. Right now. A value 1/2. B value 1/3. So final answer is 5/6. Vikraman, Syed Samit given the right answer. Okay. Shall we move on to the next question? Question number 53. Okay, look at that question. The ratio of, this is again an AP. The ratio of the 8, அப்போ ஏபின்னு முதல்ல எழுதி வச்சுருவோம், ரைட்? ஏபியா ஜிபியா சேமே மென்சுரேஷன் செய்கிறீங்க, அப்போ சிலிண்டர்னு எழுதிடுங்க. ஸோ தட் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு மிஸ்டேக் வராது, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் அன் ஏபி. ரேஷியோ ஆஃப் த 18th term, T18. 18th term to the 11th term is 3/2. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the ratio of 21st term to 5th term. 5th term na T5, right? This is what they asked. Okay, please listen this. Easily can do that. Listen. It is an AP. So T18 formula A plus 17D. T18 formula A plus 17D divided by T11 formula A plus 10D equal to 3/2. இது அப்படியே cross multiply பண்ணி we find a relation between A and D. Okay, now listen this. இதை cross multiply பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாருமா? If you cross multiply this, 2 ஆல் அதை multiply பண்ணிங்கன்னா 2A plus 34D. Here you cross multiply 3A plus 30D, right? So you are getting, and the A எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா? 3A minus 2A. இங்கே ஆல்ரெடி 34D minus 30D. So 4D is equal to 3A minus 2A na 1A, right? அப்போ A equal to 4D. இது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருவோம். Now see what they asked. They asked to find the value of this one, right? T21 by T5. T21, what is that? A plus 20D. A plus 20D by T5. T5க்கு என்ன ஆன்சர்? A plus 4D. இப்போது அந்த ஏ வர இடத்துலலாம் அந்த இக்குவேஷன் 1ல் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல, A is equal to 4D. அந்த ஏ வர இடத்துலாம் 4D. எஸ் விக்ரமன், ரைட்? ஸோ ஏக்கு இடத்துல 4D plus 20D by, அகெயின் டினாமினேட்டில் ஏக்கு இடத்துல 4D plus 4D. See what you are getting now? 24D by 8D. D கேன்சல் ஆயிரும். 8 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1 and 3. So 3/1. So the ratio is 3:1, right? 3:1. அவங்க 3 எழுதிடாதீங்க, because the ratio they asked. What is the ratio? 21st term is to 5th term. Answer is 3:1. Okay, it's a very good question. So இந்த மாதிரி சம்ஸ் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். Okay, hope you are able to understand it. Shall we move on to the next question? Okay, listen to the next question. A question from trigonometry. Few questions we do from trigonometry, including height and distance. 2 markல கூட நிறைய questions இருக்குல்ல, ladder sum, kite, இது போல sums எல்லாம் இருக்குது. So look at this question. Find the value of tan power 4, tan raised to 4 theta plus tan square theta in terms of secant theta they asked. In terms of secant theta. இப்போ tan can be written in so many ways. Tan அந்த மாதிரி எழுதலாம், sin by cos எழுதலாம். Tan can be written as 1 by cot. So in so many ways you can write. But இங்கே அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, write this tan equation, tan raised to 4 theta plus tan square theta in terms of secant theta. That means உங்கள் ஆன்சரில் secant மட்டும்தான் வரணும். So what you can do? Easily you can do. See what is common here? இந்த ரெண்டில் எது காமனாக இருக்குது? You can take tan square theta common, right? So tan square theta காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா you are getting tan square theta plus 1. This tan square theta answerல tan ஏ வரக்கூடாது, right? Tan square theta can be written as secant square theta minus 1, and this tan square theta plus 1 can be written as secant square theta. Trigonometry நீங்கள் படிக்க வேண்டிய இவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு அந்த டேபிள்
0, 30, 45, 60, 90 அதில் அந்த சைன் காஸ் டேன் படிச்சுட்டிங்களா மீது எல்லாமே ரெசிப்ரோக்கல்ஸ். அப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஸ் சீக்கன்னா என்னது 1 by cos, கொசிகண்ட் இஸ் 1 by sin, காட்டுங்கிறது 1 by tan. Then அந்த ரிலேஷன் tan can be written as sin by cos, cot can be written as cos theta by sin theta, right? Then identities, மூணு ஐடென்டிட்டி, sin square theta plus cos square theta is 1, secant square theta minus tan square theta is 1, cosecant square theta minus cot square theta is 1, right? ஒவ்வொன்றுக்கு 2 சப் ரிசல்ட்ஸ். இது இவ்வளோ நல்லா தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரிகனாமெட்ரியில் செய்யலாம். ஏன்னா இல்லை ப்ரூவ் தட் சம்ஸ் நிறையா இருக்கும். இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் ப்ரூவ் தட் சம்ஸாக இருக்கும்ல, இந்த ஐடென்டிட்டி பேஸ் பண்ணி வரக்கூடியது. ஈஸிலி கேன் டூ தட். கண்டிப்பாக படிங்க. பிகாஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் 10th ஸ்டாண்டர்ட், வென் யூ கோ ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் ட்ரிகனாமெட்ரி பிளேஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதனால் ட்ரிகனாமெட்ரி படிக்காமல் இருந்துடாதீங்க, ரைட்? ஓகே, நவ் this is what the answer. If you want, you can multiply this. Now it is only secant, right? இது அப்படியே secant square into secant square na secant raised to 4 theta minus 1 into secant square theta is secant square theta. Okay, hope you understood this. That is sum number 54. Shall we move on to 55? Very simple question. Yes, I want you to give the answer from the letters of the word. From the letters of the word. Multiply Vikraman by multiplication, it is not compulsory. You can leave in the previous step itself. Okay, suppose the question prove that in கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க கரெக்ட் அந்த ஆன்சர் வரணும். இல்லைன்னா ஈவன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் நீங்கள் விட்டுருந்தா கூட கரெக்ட் தான். சம்டைம்ஸ் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் கூட காமன் நம்ம வெளியில் எடுப்போம்ல. ஸோ ஈவன் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் யூ கேன் லீவ் பிகாஸ் ஆன்சர் சீக்கனில் இருக்குது. இட் இஸ் இன் சீக்கன். இந்த 2 ஸ்டெப்பும் கரெக்ட் தான். இந்த ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் விட்டுருந்தீங்கன்னா கூட யூ வில் கெட் மார்க். லுக் அட் திஸ். என்னென்ன டவுட் இருந்தால் நீங்கள் சேட்டில் போடலாம். எனி பர்டிகுலர் சம்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் டவுட்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். ஓகே, ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு நம்பர் கொடுப்பாங்க, அந்த நம்பரில் யூ கேன் சென்ட் இட். ஓகே, வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா டுமாரோஸ் கிளாஸ் வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, டுமாரோ ஐ வாண்ட் கரெக்டாக 8 o'clock வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். வி ட்ரை டு ஃபினிஷ் த கிளாஸ் பை 9 o'clock. ஓகே, ஸோ அந்த 1 hour ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? சி கொஸ்டின் நம்பர் 55. எஸ், யூ கேன் கிவ் யுவர் ஆன்சர். ஐ காட் 2 different type answers. 1/2 3 students 1/2 கொடுத்திருக்கீங்க. 4 students and only 1 student 1/3. Let us see which is correct. So many students given 1/2. Read the question very carefully. From the letters of the word mobile. Mobile மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இல்லை. MOBILE mobile. டோட்டலாக எத்தனை லெட்டர் பாருங்க? 1 2 3 4 5 6. So N of S equal to 6. A stands for vowel. How many vowels are here? A stands for vowel. So what are the vowels here? A, E, I, O, U. A, E is there, I is there, O is there, right? E is there, I is there, O is there. So N of A is 3. So P of A equal to, what's the formula for P of A? N of A by N of S. So 3/6. So the right answer is 1/2, right? 1/2 is the right answer. Okay, next I am going to teach a very, very, very important question. Just read the question and whether you know, yes, no, chat la podunga. If you know this question, yes. The sum of the question theriyadana no podunga. Okay, anyhow, I am going to teach you this one quickly. Yes, Rati said no. Yes, few knows. Many students know. Yes, few students said yes. Good. Anyhow, this is one of the very important question. I'll explain to you. Okay, they can ask even in 5 mark, but actually given as a 2 mark question. Listen very carefully. It is in AP only, right? AP only. So tomorrow's class we won't repeat any of the questions. Okay, ஒரு நாள் படிக்கிறது ரெப்படேஷனே இருக்காது. அதனால் கிளாஸ் டைம் உங்களுக்கு வேஸ்ட்டே ஆகாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் அன் ஏபி. ஏபினாலும் உங்களுக்கு தெரியும்ல, nth டேர்ம் A plus n minus 1 into D. T5 A plus 4D. T25 A plus 24D. இல்லை ஒன்று கம்மி பண்ண அவ்வளோதான். ஸோ M plus 1th term of an AP. Tm plus 1. M plus 1th term of an AP is twice n plus 1th term. This is what given in the question. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? Prove that. To prove, நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுமா? 3m plus 1th term. 3m plus 1th term is twice
m plus n plus 1th term m plus n plus 1th term prove பண்ணும். Okay, let us see how to do this. And a question பார்த்து பயப்படலாம் வேணாம். Prove that question தானே. ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். Very easily you can do that. Okay, please look at this. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிவன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம try to find something. Okay, tm plus 1. tm plus 1 a plus tnக்கு என்ன ஃபார்முலா a plus n minus 1 ஒன்று கம்மி பண்ணணும். அப்போ இங்கே ஒன்று கம்மி பண்ணி அந்த 1 போயிடும் m வரும்ல. ஸோ tm plus 1னா a plus இதில் ஒன்று கம்மி பண்ணிங்கன்னா md equal to 2 into tn plus 1 அதே ஃபார்முலா தான் a plus இதில் ஒன்று கம்மி பண்ணோம் அந்த 1 போயிடும் n மட்டும் வரும் ரைட் nd இது அப்படியே விட்டுலாம் a plus md is equal to இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா 2a plus 2nd ஓகே இது நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு கொடுத்துட்றேன் ரைட் இப்போது நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் பாருங்கள் we have to start from here right we start with இப்படி ஆரம்பிக்கணும் t3m plus 1 we have to get this answer right சரி prove that question நல்லா கவனிங்க அழகாக நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் எந்த தெரியாத சம்னா கூட prove that உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும்ல ஃபார்முலா தெரியும் ஈஸிலி can do that அதனால தான் பட் ஃபெமிலியர் இல்லைன்னு வைங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணக்கூடாது முதல்ல கொஸ்டின் பேப்பரில் தெரிஞ்ச சம்ஸ் எல்லாம் போட்டுருணும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour டைம் இருக்கும் ஒரு 4 சம் 5 சம் இருக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் அது நியூ சம்ஸாக கிரியேட்டர் கொஸ்டின் நல்லா இருக்கும் அழகாக பொறுமையாக உட்காந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் ரைட் ஃபஸ்ட்டே அதுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது லிசன் t3m plus 1 வாட்ஸ் அ ஃபார்முலா a plus n minus 1d தானே ஒன்று கம்மி பண்ணணும் ஸோ a plus இல்லை ஒன்று கம்மி பண்ணி அந்த 1 போயிடும் 3md வாட் ஆன்சர் யூ ஹேவ் டு கெட் பாருங்கள் 2 times tm plus n plus 1 ஒன்று கம்மி பண்ணோம் a plus இதில் ஒன்று கம்மி பண்ணி இந்த 1 போயிடும் m plus nd hope you are able to understand okay இந்த ஆன்சர் வந்துட்டுனா போதும் அப்போது from let us see from here how to get this listen இது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் 2 into a plus இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் md plus nd ரைட் md plus nd ஓகே இதுலேருந்து இந்த ஸ்டெப் வரும் let us see how to do this listen equation 1 பாருங்கள் equation 1 is the 1ல என்ன இருக்குது a plus mdக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்குல்ல a plus md but here we have a plus 3md அப்போ அந்த 3mdயை அந்த 3யை 1 plus 2ன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட் திஸ் as a plus இந்த a அப்படியே எழுதிட்டேன் இந்த 3mdயை 1md plus 2md எழுதலாம் இல்லை nothing wrong in that right why I am writing like this if I group this a plus md can be replaced by this because we have the value of a plus md அதனால அந்த 3mdயை split பண்ணிட்டோம் 3mdயை 1md plus 2md right so please look at this now we group these two together equation 1 நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த a plus mdக்கு பதில் that a plus mdக்கு பதில் we can give this value என்ன கொடுக்கலாம் 2a plus 2nd plus இங்கே என்ன இருக்குது 2md what is common in all the terms எல்லாத்துலேயுமே 2 காமனாக இருக்குல்ல so you can take 2 காமனாக எடுத்தீங்கன்னா a plus இது என்ன ஆயிரும் nd plus md got the answer right so very simple they can ask this sum even as a 5 mark question okay இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இதுபோல் எந்த சம் வந்தாலும் யூ கேன் டூ தட் வெரி ஈஸிலி ஓகே நவ் வி கோ ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 57 குவிக்லி நீங்களே செய்தலாம் பேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கோன் இட் இஸ் அ கோன் பேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கோன் இஸ் 36 pi கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கோன் எஸ் சாட்டில் போடுங்க தோஸ் ஹூ நோ பேஸ் ஏரியா ஆஃப் எ கோனுக்கு பேஸ் ஏரியா எஸ் கோனுக்கு பேஸ் ஏரியா கோனுக்கு பேஸ் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் வெரி குட் விக்ரமன் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை சர்க்கிளுக்கு ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ பேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன் இஸ் 36 pi centimeter square height is 8 centimeter find its volume ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க 2 mark கொஸ்டின்லாம் வரும்போது பைக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறது 22/7 கொடுக்கலாம் அந்த 7 கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருந்தனா 3.14 கொடுங்க இஃப் தே ஸ்பெசிஃபை அவங்க எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை 7 கேன்சலும் ஆகாது
அப்படின்னா you can give your answer in terms of pi itself. ஓகே சரி, அப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்ப்போமா? வால்யூம் கேட்டிருக்கான். வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்முலா? வால்யூம் ஆஃப் cone, right? It's a cone. Volume of 57. Volume of a cone is 1 by 3 pi r squared h, right? Yes, Nitin given the right answer. 96 pi also should come, right? Yes. 1 by 3 pi r squared h, that is 1 by 3 into pi r square க்கு பதில் இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதிருங்க. pi r square க்கு பதில் என்ன எழுதிடலாம்? 36 pi into height is 8, right? 3 table cancel பண்ணிங்கன்னா you will get what? 12. So 12 into 8, 12 into 8 is 96 pi அப்படியே எழுதிடலாம். வால்யூம் வந்ததுனால cubic unit இங்க centimeter is there, so your answer is centimeter cube, right? So that's the right answer. 96. Yes, Rati, Syed Samir, your answers are right. Good. ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் ஆர் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. இதே இது அவங்க வேறு ஏதாவது இப்போ கர்வ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், தென் யூ ஃபைண்ட் ஆர் ஃப்ரம் தட், தென் ஒன்லி யூ ஹேவ் டு டூ. பட் ஹியர் யூ கேன் டூ இட் டைரக்ட்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 58. வால்யூம் ஆஃப் அ சாலிட் ஸ்பியர். நவ் இட் இஸ் அ ஸ்பியர். நல்லா கவனிச்சணும், ஸ்பியரா ஹெமிஸ்பியராங்கிறதுல வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் 7241 1/7 மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன். ஆனால் நம்பர் ஒரு பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். நோ அதர் வே. இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. எக்ஸாம் ப்ரீவியஸ் டேயில் உங்களுக்கு டைம் இருக்காதுல்ல. ஸோ ப்ராக்டிஸ் நவ். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியருக்கு என்ன ஃபார்முலா? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube equal to this. Find the radius they ask, right? ஸோ இங்கே நம்ம கண்டிப்பாக பைக்கு வேல்யூ கொடுத்தாகணும். சம்டைம்ஸ் இங்கே ஒரு பை கொடுத்துருவாங்க, தென் யூ கேன் கேன்சல் பை. பட் ஹியர் they didn't give anything. யூஸ்வலாக 2 மார்க் கொஸ்டின் ஈஸியாக செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். anyhow we will try to do this. 4/3 into 4/3 into பைக்கு வேல்யூ 22/7 into r cube is equal to, இதை நீங்கள் இம்ப்ராப்பராக சேஞ்ச் பண்ணணும். இது இப்போ 2 3/5னா ஈஸியாக செய்துருவோம்ல. 5 2s are 10 plus 3 13/5 எழுதிடும். பட் இது போல பெரிய நம்பரை கொடுத்தா என்ன பண்ணுறதுல இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் நோ அதர் வே, நம்ம எழுதி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ மல்டிப்ளை தீஸ் டூ, ஒரு ஆன்சர் வரும். with that add that one also, right? So now I'll give the answer for that. இப்போ நம்ம அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா all of you know how to do that, right? 50688/7 வரும். The 7 and 7 cancel பண்ணிடலாம். So we want r, right? So r cube is equal to already 50688. This 3 goes up and the 4 and 22 denominator வந்துரும். 4 into 22. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், ரைட்? எஸ், 50688 வருமா? செக் பண்ணிடுங்க. ஸோ கேன் யூ கேன்சல் திஸ்? 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். 144, தென் 10, 2 4s are 8, 26. எஸ், 4 டேபிள், 6 4s are 24, 28, 7 2. Now we can cancel by 2 table again. 2 table 6 3 3 12. 3 table 12, 4, right? Now we cancel by 11 table. Can you cancel? 555, 777, 6. I think here 6 should come. Yeah. So 6 will be the answer. Yeah, 12 is there, so 6 correct only. That one particular exercise 3.14, that அந்த மாதிரி ஏதாவது பர்டிகுலர் டவுட்ஸ், ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்லைன்னா ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் பெரிய சம்ஸ், அதெல்லாம் எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி கொடுங்க. ஐ கிவ் த நம்பர் 9, you can note down the number 9444 9444 111 424. இந்த நம்பருக்கு உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் you can send it. Okay, suppose ஒரு particular exercise உங்களுக்கு தெரியல, you give it. I may not be able to teach everything, but I'll teach the concepts for that, and few very important sums I'll help you. Okay, so any doubt you can ask. Okay, please send it, so we'll help you. So now 11 table cancel பண்ணீங்கன்னா, yes, that this is what you are getting, right? When you cancel 576 into 3, 576 into ஒரு 3 இருக்குல்ல, this is the value of r cube. இதை மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க. we try to factorize it. 576 you divide by 2 table. 2 2s are 4,
8 2s are 16, திரும்ப 8. Again 2 table 144, again 2 table 72, again 2 table 36, again 2 table 18, again 2 table 9, now 3 table 3, right? So 1 2 3, 2 cube, 1 2 3, 2 cube, 1 2, இங்க ஒரு 3, எல்லாம் சேர்த்து 3 cube, right? This is r cube. So when you take cube root, r equal to, அந்த 3 எல்லாம் விட்டுருங்க, 2 into 2 into 3, 4 3s are 12 is your answer. This is radius. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the radius, right? But calculation நீங்கள் தான் practice பண்ணணும், right? So அது ஒரு skill, right? நீங்கள் உங்களுக்கு இப்படி தான் போடணும்னு கிடையாது. You can cancel, உங்களுக்கு என்ன டேபிள் ஈஸியாக போட முடியுமோ, but you have to practice it, okay? So இது கொஞ்சம் lengthy sum, tough sum அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. அப்படி விடுறதுக்கு முன்னாடி நினச்சிருங்க, இந்த சம் 2 mark கம்பல்சரியில் வந்தால் என்ன பண்ணுறது, ரைட்? தென் யூ won't leave it, right? Because now you have still time, so you can practice it. ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஈஸியாக செய்திடலாம். ஓகே, shall we move on to the next question? Next question, very simple question. Bucket, frustum, right? Last classல அதில் அந்த வேற ஒரு சம் செய்திருப்போம். Here, capacity means what we have to find. சாட்டில் போடுங்க, capacity கேட்டிருக்கேன். capacity நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Curved surface area, total surface area, volume, or something else. What we have to find? The radii of the circular ends of the bucket are 45, of height 45, height is 45, or 28 and 7 centimeter. Yes, very good. You have to find volume. Capacity in kudutale, you have to find volume. Yes. So here height is 45. அவங்க ஆரம்பிக்க radii, உடனே இது radius நினைச்சிடாதீங்க. So read the question very carefully. Radii of the circular ends of the bucket of height. அப்போ height கொடுத்துருக்காங்க 45 centimeter. R ங்கிறது இது radii. Capital R is 28 centimeter, small r equal to 7 centimeter. Unit check பண்ணிருங்க, 1 centimeter, millimeter convert to the same unit. Sometimes instead of radius, diameter கொடுத்துருவாங்க. You take half of that to do very carefully. They asked to find the volume. Volume of bucket ங்கிறது volume of frustum. What's the formula? Pi h by 3 into r square plus rr plus r square. Formula நல்லா தரவு பண்ணுவீங்க. frustum வரதுக்கு சான்ஸ் உள்ள கொஸ்டின். Pi h by 3 into r square plus rr plus r square. Pi க்கு வேல்யூ 20, but 2 mark question we leave pi as it is. Later we see. H is what? 45. 45 by 3. anyhow cancel ஆகாதுல்ல, அப்படி விட்டுலாம். r square 28 க்கு square 784 plus r into r. r into r 28 into 7 196 வரும். plus r square 7 square 49. Here you can cancel 3 table 15. அப்போ pi into 15 into இந்த மூணை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணும்போது see what you are getting. One 1029, right? So இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி you will get some answer. கூட the pi attach பண்ணிருங்க. That much centimeter cube is the answer. Okay, so multiplication I am not wasting time now. இது நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். Okay, hope you are able to understand it. Direct question, right? But only thing, formula படிங்க. frustumல என்னெல்லாம் formula இருக்குதோ please learn all these formula. Yes, another question, simple question you can try. Find coefficient of variation. அப்படியே லாஸ்ட் சாப்டர் வந்துட்டோம்ல, statistics and probability. Coefficient of variation. Mean of 100 items. Mean of 100 items. That is x bar is 48. Standard deviation. Read the question very carefully. திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்றேன். Sometimes standard deviation கொடுப்பாங்க, sometimes variance கொடுத்துருவாங்க. Suppose I'll ask a question. Variance is given. How can you find standard deviation? Variance கொடுத்துறாங்கன்னு வைங்க கொஸ்டின்ல, they are giving variance. How can you find standard deviation? Variance கொடுத்துட்டாங்க, I want to find standard deviation. இப்போ எனக்கு வேண்டியது you have to square it or you have to take square root. Yes? Yes, good. If the variance is given, standard deviation கேட்டாங்கன்னா US Vikraman, you have to take square root. Yes? But your answers are right. Good. So you have to take square. But here standard deviation கொடுத்துருக்காங்க. So sigma is equal to 12. Coefficient of variation. Formula எழுதி work out பண்ண வேண்டியதான்ல. Coefficient of variation is என்ன formula? Sigma by x bar into 100. Sigma by x bar into 100. Sigma is 12. X bar is 48.
into 100. 12 table cancel பண்ணுங்க 1 4 4 and 100 cancel பண்ணிங்கன்னா 25. Your answer is what? 25%, right? 12 table 4 வரும் 25% is the answer, right? Okay, shall we move on to the next question? Question number 61. Very simple question. A question from range. Largest number of 50 measurements is, and the 50 number தேவையே கிடையாதுல்ல, largest பார்த்தோன்னா அதை எழுதிடாதீங்க. Largest of 50 measurements is this one. Largest is 3.84 kilogram. Range கொடுத்துட்டாங்க. Range equal to 0.46 kilogram. Find the smallest they asked. ரேஞ்சில் ரெண்டே ஃபார்முலா, ரேஞ்சுக்கு ஃபார்முலா ரைட், எல் மைனஸ் எஸ். இன்னொன்று கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் மாற்றி எழுதிடக்கூடாது, இட் வெரி கேர்ஃபுல். எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ், ரைட். ஸோ இது எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக நல்லா படிச்சிருங்க. ரேஞ்சுக்கு ஃபார்முலா எல் மைனஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு 0.46. சப்ஸ்டிடியூட் த நோன் வேல்யூ. எல் கொடுத்துட்டாங்கல்ல, 3.84 minus s equal to 0.46. We want find s. Take this s to the right side. Minus s right side கொண்டு போயிரு. Plus s equal to இது அங்கே கொண்டு போயிருங்க. So 3.84 minus 0.46. Subtract பண்ணி answer என்னன்னு chatல போடுங்க quickly. s equal to, so the smallest number is, you can do it fast. Yes, correct. 3.38 is the right answer. Very good, ma. Right, your answer is right. Shall we move on to the next question? Okay, quickly, another 4-5 sums will do. Another just 15 minutes more. 62. If A is an event of random experiment such that P of A is to P of A bar, P of A is to P of A bar is 7:12. They asked to find P of A. அப்போ P of A க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக 7, P of A bar கரஸ்பாண்டிங்காக P of A plus P of A barல ரெண்டு ஆட் பண்ண 1. That is a total you will get. அப்போ இங்கே N of S total என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே 7 plus 12. So you are getting என்ன வரும் 19 வருதா? N of S நம்ம 19 எடுத்துடலாம். N of S. So P of A they asked, right? P of Aங்கிறது N of A by N of S. So அந்த ரேஷியோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So you can use that 7/19. இதே இது P of A bar கேட்டிருந்தாங்கன்னா denominator is 19 தான். P of A bar அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே என்ன இருக்குது 12. In that case you get 12/19. Okay, here they ask P of A. So your answer is 7/19. Okay, just go through that. First and ரெண்டே ஆட் பண்ணிடுங்க. that comes in the denominator. P of A கேட்டனால 7 எழுதுங்க. P of A bar கேட்டிருந்தாங்கன்னா 12 in the numerator. Question number 23. Yes, you can read the question carefully and you can give the answer. Question பாருங்க. 2 dice are thrown. 2 டை த்ரோ பண்ணுறோம். 2 டை த்ரோ பண்ணால் உடனே உங்களுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் மைண்டில் வரணும். இப்போ எல்லாம் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். 2 dice த்ரோ பண்ண, கேன் யூ டெல் மீ ஹவு மெனி சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் வில் பி தேர் இந்த chat section quickly. 2 dice, ஒரு டைனா உங்களுக்கு தெரியும் 1 2 3 4 5 6ல காயினில் 1 காயின் 2 காயின் 3 காயின் வரைக்கும் வரும். பட் டைஸில் ஒன்லி அப் டு 2 தான். எஸ் 36 வரும்ல. நம்ம 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 அதுபோல் 2 1 3 1 டோட்டலாக 36 you will get. N of S equal to 36. 2 mark question நம்ம இதுக்கு எல்லாம் எழுத வேணாம். Just you say N of S is 36 enough. இப்போது என்ன ஈவன் பாருங்க. What is the probability getting a multiple of 3 on the first டை? 2 டை த்ரோ பண்ணுறோம்ல, அப்போது ஃபஸ்ட்டில் ஒரு நம்பர் செகண்டில் ஒரு நம்பர் வரும். ஃபஸ்ட்டில் வரக்கூடிய நம்பர் மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கணுமா? கேன் யூ டெல் மீ ஹவு மெனி கேசஸ் வில் கம்? ஃபஸ்ட் டை, டோன்ட் ஒரி அபவுட் த செகண்ட் ஒன். செகண்டில் என்ன வேணாலும் வரட்டும், நோ ப்ராப்ளம். செகண்டில் என்ன வேணாலும் வரட்டும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் வரக்கூடிய நம்பர் அந்த 36 நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் ஃபஸ்ட்டில் மல்டிபிள் ஆஃப் 3 வரக்கூடியது ஹவு மெனி ஆர் தேர்? எஸ், வெரி குட். There are 12. Yes, many students given 12 is the correct, because 3 வரலாம் 6 வரலாம். அப்போ 2 எழுதிடாதீங்க. 3 வந்தால் செகண்டில் என்ன வரும்? 3 1 3 2. ஃபஸ்ட்டில் மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கணும். செகண்ட் என்ன வேணாலும் வரலாம். அப்போ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. கரெக்டா? இது போல் 6 வரலாம் இல்லை, மல்டிபிள் ஆஃப் 3. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் 6 1 6 2 6 3 6 4
6566. Hope you are able to understand it, right? So total is 12 there. So this is the A is this one, N of A is 12. So P of A equal to N of A by N of S. 12 by 36, your answer is 1 by 3. Very good. Many students given the right answer. இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். I want only the final answer. Quick cut. Instead of first die shows multiple of 3 க்கு பதில் first die is even number. First die is even number. How many are there மட்டும் எழுதுங்க. First die even number-ஆ இருக்கணும். Then how many will be there? Yes, quickly. Yes, Vikraman, very fast. Sugana, Violet, Sayed, Samit. Yes, Vatsala, Vikram. Okay, correct, ma. Because first number, even number, na, and the 2 varakuriya row, 2, 1, 2, 2, 2, and the 4 varakuriya, 6 varakuriya. 6, 6, 6, total 18 varum. Shall I ask one more question? First number is a prime number, quickly. How many will be there? 2 dice you have to. This experiment da. This different ways. La. First number is a prime number. Quickly. Very good. First number is a prime number. உங்களுக்கு தெரியும் 1 is not a prime number, right? Smallest prime number is 2. அப்போ 2ல வரக்கூடிய அந்த 6 வரும். 2 is a prime number. 3 is a prime number. 4 prime கிடையாதுல்ல. 5 is a prime. அப்போ இந்த 3 ரோ வரும். அப்போ ஒவ்வொன்றையும் 6 வருதுல்ல. 6 3 சார் 18 will come. Very good. ஸோ கிரியேட்டட் கொஸ்டின் இப்படி தான். ஏதாவது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்து அப்போ புரிஞ்சு படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்செப்ட் தரவாக இருந்தீங்கன்னா எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் செய்தலாம். ஒன்லி திங் கொஞ்சம் நிதானமாக அழகாக ரீட் பண்ணி கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், பதட்டப்படக்கூடாது, ரைட்? அழகாக நீங்கள் செய்திடலாம். ஷால் யூ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? கொஸ்டின் நம்பர் 64, that will give you that. அதான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சேலஞ்ச் கொஸ்டின். லாஸ்ட் will give you. We have another just 10 minutes. Okay, listen. Now we go for another question. Reduce the given rational expression to its lowest form. Lowest form le idu kondu varuma. Nice to see the comment from Sandosh. Very good. Okay. Good. Reduce the given rational expression to its lowest form. இது நம்ம lowest formல எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்ல. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுங்க. டினாமினேட்டர் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நியூமரேட்டர் ஒரு cubic equation. So let us see how to factorize it. இது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் குரூப்பிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய வேண்டியிருக்கும். பட் ஹியர் ஐ திங்க் யூ கேன் டூ வெரி ஈஸிலி. ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டில் காமனாக என்ன இருப்பாருங்க? 10x³ minus 25x². யூ கேன் டேக் 5x² காமனாக எடுத்துடலாம்ல. 5x² எடுக்கிறீங்க. அங்கே 10 இருக்குல்ல, 5 2s are 10. x³ x² எடுத்துட்டீங்க 1x. செகண்ட் டேர்மில் 5 எடுத்துகிட்டு அங்கே ஒரு 5 5s are 25. x² எடுத்துட்டீங்க. தட்ஸ் ஆல். லாஸ்ட் 2ல் யூ கேன் டேக் ஒரு 2 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 2x minus 5. கரெக்டாக? ஸோ நவ் யூ கேன் பி ஹாப்பி பை சீயிங் தீஸ் டூவில் சேமாக இருக்கு. ஓகே, டினாமினேட்டரில் ஐ எம் டேக்கிங் அங்கே மைனஸ்க்கு 2 தான் காமனாக இருக்குல்ல. 2 இஸ் காமன். ஐ எம் டேக்கிங் -2 காமனாக எடுத்துடுறேன். ரைட்? ஐ எம் டேக்கிங் -2. அப்போ மைனஸ் காமனாக இல்லை, பட் ஸ்டில் வி டேக் மைனஸ். அப்படின்னா அந்த மைனஸ் பிகம் ப்ளஸ், அந்த ப்ளஸ் பிகம் மைனஸ். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். அப்போ யூ வில் பி கெட்டிங் 2 minus 5x², right? 2 minus 5x². Here plus, yeah. Sorry, question a small mistake I made. Minus. Both are minus. Okay, fine. -4 minus 10x². Appa minus edutharla, no problem. It become plus only. Okay, fine. Now numerator, see what is common. This 2x minus 5 is common. So 2x minus 5 we take outside. You are getting 5x² plus 2. Denominator -2 into 2 plus 5x². Can you cancel anything? The rendu same dana. Plus தான். அப்போ 2 plus 5x² or 5x² plus 2 both are same. ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும். So now you are getting 2x minus 5 by -2. So this is your answer. இல்லை இந்த மைனஸை நீங்கள் நியூமரேட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். மைனஸ் ஆஃப் a minus b அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி b minus a எழுதிடலாம்ல. ஸோ அந்த மைனஸை நியூமரேட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அப்போ 5 minus 2x
by 2 அப்படி எழுதலாம். This is your answer. இல்லை இதை நீங்கள் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். 5 by 2 minus 2x by 2 அதில் 2 கட் பண்ணி எக்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம். ரைட், 5 by 2 minus x. இந்த மூணுமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான். இல்லை நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணாலும் you will get full mark. So don't worry about that. Okay. Okay, now let's see, go for the next question. Simplify 1 by p plus 1 by q plus r divided by 1 by p minus 1 by q plus r. அதோடு இல்லை, இங்கே இன்னொரு ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ 1 plus q square plus r square minus p square by 2pq. Okay, look at this, how to do this. First and outside இருக்கிறதுக்கு you take LCM. ஈஸியாக எடுத்துடலாம்ல. You take LCM. LCM for numerator is p into q plus r. அப்போ இது என்னாகும், this q plus r will come here. q plus r plus this p இங்கே வந்துடும். ரைட், ஸோ plus p. Denominatorலையும் take LCM. p into q plus r. So this q plus r will come here. q plus r minus the p அங்கே வந்துடும்ல. ஸோ minus p. Now here itself you can see the denominator cut ஆயிரும். Okay, that is later, next step. Here also take LCM, you are getting 2pq. So this will come here, 2pq. இது போல கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது ஒன்று கம்பல்சரியில் கேட்டு தான் அந்த சென்டத்தை டிசைட் பண்ண போகிறாங்க. ரைட், அதனால் இதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. q ஸ்கொயர் ப்ளஸ் r ஸ்கொயர் மைனஸ் p ஸ்கொயர். சி அவுட் சைடில் என்ன இருக்கு பாருங்கள், p plus ஆர்டரில் வேணால் எழுதிடலாம்ல, p plus q plus r, p plus q plus r by denominator is q plus r minus p. Okay, now here denominator you cannot simplify 2pq. Numerator I am grouping these two. A square plus denominator is 2qr should come. 2qr. 2qr is the denominator. Okay, so the correct பண்ணிருங்க. அப்புறம் 2qr. Okay, look at this. So this will become, when you take LCM, this become 2qr, right? 2qr is LCM. Now look at this. Grouping these two. a square plus 2ab plus b square. அந்த மூணு டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா a plus b the whole square டைப்பில் இருக்குல்ல. So you can write it as q plus r the whole square. First three terms together. Minus and the last lower could be minus p square. Now if I see this part, என்ன டைப்பில் இருக்கு, a square minus b square. a square minus b square என்னது, a plus b into a minus b. So look at this. p plus q plus r by q plus r minus p. Second one, denominator 2pq. Numerator is a square minus b square. This is a square minus b square, right? a square minus b square. a plus b என்ன வரும், q plus r a plus b into a minus b q plus r minus p. Hope you are able to understand this step. Now you can cancel q plus r minus p யும் q plus r minus p யும் cancel ஆயிரும். இப்போ பாருங்க, this is p plus q plus r, this is also p plus q plus r தான். அப்போ p plus q plus r into p plus q plus r னா p plus q plus r the whole square divided by 2pq. That is the final answer. ஈஸியாக தானே இருக்குல்ல. ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இது போல் இருக்கும், but you can do it very easily. Okay, so question looks little lengthy, but அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து again and again போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி make it so simple. ஒரு 2 தடவை எழுதிருங்க, then you will find it very simple. Okay, so இந்த இடத்துல ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை a plus b the whole square ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம், a square minus b square ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம், right? So you'll get it. Shall we move on to the next question? So I'm not taking the routine sums. Routine sums நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கல்ல, ஸ்கூலில் அழகாக டீச்சர்ஸ் டீச் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அழகாக படிச்சிருப்பீங்க, உங்கள் டைம் வேஸ்ட். திஸ் இஸ் மெயின்லி ஹவு டு ஸ்கோர் சென்டம்.
சென்டம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அப்போ இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் எப்படி செய்கிறது, கிரியேட்டர் கொஸ்டின் வந்தால் எப்படி செய்கிறது, கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தரவாகணும். தட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் அவர் சேனல், ரைட்? ஸோ ப்ளஸ் உங்களுக்கு புக் சம்ஸ் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கலாம். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வி ஆர் கிவிங் சான்சஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சமயம் ஸ்கொயர் ரூட் சம் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, அதை போய் நான் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டவுட் இருக்குதோ அனுப்பி கொடுங்க. வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ. அது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வில் ட்ரை டு ஹெல்ப். ஓகே, ரைட். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். சால்வ்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த அன்னோன். ஹியர் த அன்னோன் இஸ் ஒய், ரைட்? ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். லிசன். ஸோ ரூட் வந்தாலே அதை அவாய்ட் பண்ணுறது. we have to square root, right? We have to square it. So this is the last sum for today. After this sum I will give a challenge question. அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பிஃபோர் டுமாரோ, நாளைக்கு நம்ம கிளாஸில் யாரெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னு சொல்லணும்ல. ஸோ அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி யூ கேன் சென்ட் இட் டு மீ. வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துரும், அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி கொடுக்கணும். வித் யுவர் ஸ்கூல், உங்கள் நேம், உங்கள் ஸ்கூல், விச் பிளேஸ். ஓகே, அதோடு நீங்கள் அனுப்பி கொடுக்கணும். ஓகே, ரைட். a plus b the whole டைரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணிடுமா? ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரிங். root of y plus 1 plus root of 2y minus 5 the whole square equal to 3 square, that is what? 9, right? சரி, இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணலாம். அதை விட பெட்டர் வாட் யூ கேன் டு டேக் ஒன் டேர்ம் டு த ரைட் சைட். ஏதாவது ஒரு டேர்ம் ரைட் சைடு கொண்டு போயிடுவோமா? root of y plus 1 is equal to 3 minus root of 2y minus 5, கரெக்டா? now you square it. ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு என்ன ஆயிரும்? அந்த ரூட் கேன்சல் ஆயிரும், கரெக்டாக? ஸோ ஒய் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் டைப்பில் வரும். ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab 2 into 3 6 root 2y minus 5 வரும். இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க. அந்த ரூட்டை மட்டும் ஒரு சைடில் வச்சிடணும், ரைட்? ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஆல்ரெடி ஒய் ப்ளஸ் 1, இந்த 2y இங்கே வந்துன்னா மைனஸ் 2y, 9 minus 5, 9 minus 4, இங்கே வந்துன்னா minus 4, equal to minus 6 into root of 2y minus 5. Simplify this. y minus 2y na minus y, these two together are minus 3, equal to minus 6 root of 2y minus 5. Change the sign throughout. எல்லாத்தையும் ஒரு மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும்ல. Change the sign throughout. ஃபுல்லாகவே சைனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா y plus 3 is equal to 6 into root of 2y minus 5. Again root is there, அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர் இட் அகெயின். ஒன் மோர் டைம் யூ ஸ்கொயர் இட். இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 ஸ்கொயர் இஸ் 36. அடுத்தது இந்த ரூட் கேன்சல் ஆயிரும். 2y minus 5. இப்போ பாருங்கள், பியூட்டிஃபுல் இக்குவேஷன், காட் இட். இப்போ கூட இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். a plus b the whole square, a square plus 2ab 2 3s are 6, 6y plus b square 9 equal to 36 into 2 72. 72y, 36 into 5 is 180. Bring everything to one side, you will get a quadratic. And the quadratic equation solve பண்ணிங்கன்னா yக்கு 2 ஆன்சர் வரும். சரியா? இந்த ஆன்சரையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி you can send it to us. ஓகே, இதை நீங்கள் அப்புறமா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட். இல்லைனா நீங்கள் லேட்டர் இந்த வீடியோவில் போய் கமெண்ட்டில் இந்த இதோட ஆன்சர் போடுங்க. நவ் ஐ வில் கிவ் அ சேலஞ்ச் கொஸ்டின் as I said. That's a good question. Let us see how many of you are trying. Find the least common multiple. Find the least common multiple. LCM கண்டுபிடிக்கணும். Of. You can note down the question very carefully. First term is xy into k square plus 1 plus k into x square plus y square. இது ஒரு term. And another one is xy into k square minus 1 plus k into x square minus y square. Okay, so இது ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்களா? this is one and this is one. ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் you have to find LCM, right? இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி you can send your answer to வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் 944411 இந்த நம்பருக்கு you can send this one. Okay, now please listen here. Tomorrow we have the class at sharp. Tomorrow's class we start at 8 o'clock. இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்ச போலவே நாளைக்கும் 8 o'clock we'll have the class. So tomorrow's class நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா mainly geometry. இன்னைக்கு நம்ம ஜாமெட்ரி சம்ஸ் எதுவும் போடலைல்ல, அப்போ அதை கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிட்டுருங்க, ரைட்? அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சம்ஸ், ஜாமெட்ரி சம்ஸ். தென் சாப்டர் 1 and 2 ஆல்சோ வி டூ ஃபியூ சம்ஸ். ஓகே, சாப்டர் 1 and 2. தென் யுவர் டவுட் சம்ஸ்.
ஸோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி ஐ கிவன் த நம்பர், அந்த நம்பரில் நீங்கள் அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா that and all we'll discuss tomorrow. If time permits, we'll do some created objective questions also. Okay, so that is for tomorrow. Then next week, as I said earlier, ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீக்கில், இதே போல் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே. ஓகே, திஸ் வீக் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே, நெக்ஸ்ட் வீக் ஆல்சோ ஃப்ரைடே சாட்டர்டே. அட் that time we will be doing lot of created objective questions. இப்போ 2 மார்க் 3 மார்க் போடுறோம்ல, பட் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா கிராஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதெல்லாம் நீங்களே படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக. ஸ்கூலில் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாமே டீச் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது நிறைய டெஸ்ட் எழுதிட்டீங்களா. கிராஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 8 + 8 16 மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு மெயினாக மார்க் ஸ்கோர் வர்றதே 5 மார்க் 50 மார்க்கில். அதனால் எந்த ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க, 5 மார்க் நல்லா போட்டு பாருங்கள். ஏதாவது பர்டிகுலர் சம்ஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ், வில் ஹெல்ப் யூ, ரைட். பட் 2 மார்க் 3 மார்க் நிறைய 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த கிளாஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகே, தென் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ டுமாரோ ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, அந்த லிங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் அனுப்பி கொடுங்க. ஸோ டுமாரோ வில் கண்டினியூ, ரைட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.